Assalamualaikum everyone, Swapnil here. You guys are watching Unbox and welcome to yet another brand new video. If you are new to the channel, please hit the subscribe button and click on the bell icon. So অনেক ডিলে করার পর আপনাদের জন্য আজকে আমরা পিসি বিল্ডের ভিডিওটা নিয়ে আসলাম। এই পিসি বিল্ডের ভিডিওটা কোনো বাইং গাইড টাইপের ভিডিও না। আমরা বেশ কিছুদিন আগে আমাদের ভিডিও এডিটিং এবং সামান্য গেমিং এর জন্য এই পিসিটি বিল্ড করি। সো এর কারণে কিছু পার্টস আপনাদের কাছে অনেক ব্যাকডেটেড হতে পারে। অলসো আমি মোস্ট অফ দ্য পার্টস আমি ইউজড পারচেজ করেছি। আপনাদের পিসি বিল্ড গাইড টাইপের ভিডিও প্রয়োজন হলে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন। আমরা ভালো রেসপন্স হলে অবশ্যই চেষ্টা করব। আর দেরি না করে আমরা এই ভিডিওতে কোন কোন কম্পোনেন্টগুলো ইউজ করতেছি এগুলোর কুইক ভিডিও দেখে আসা যাক। অলসো উইদাউট ওয়েস্টিং এনি মোর টাইম, লেটস স্টার্ট দ্য বিল্ড। কেস হিসাবে আমরা ইউজ করতেছি NGXT-H440। অন্য সবগুলা কম্পোনেন্টের ফুল ডিটেল রিভিউ আমাদের চ্যানেলে পেয়ে যাবেন। লিঙ্কগুলো ডেসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে, আপনাদের যদি প্রয়োজন হয় তাহলে চেক করতে পারেন। অলরেডি আমাদের মাদারবোর্ড, সিপিইউ কুলার, র্যাম ইনস্টল করা শেষ হয়ে গেছে। অলসো ক্যাবিনেটের সাথে পিছনের ফ্যান এবং সামনে 3টা ফ্যান প্রি ইনস্টল করা ছিল।
অলমোস্ট আমাদের সব কিছু ইনস্টল করাই শেষ। এখন শুধু কেবলগুলো প্লাগ করেই পিসিটা স্টার্ট করা যাবে। বাই দ্য ওয়ে, আমি পিসি বিল্ডের জন্য কোনো হার্ড ডিস্ক পারচেজ করিনি, বিকজ পকেট একদমই খালি। রাইট নাও ল্যাপটপের হার্ড ডিস্ক এখানে ইনস্টল করে কাজ চালাতে হবে। এই হচ্ছে কমপ্লিট মেস। এগুলাকে আমার অনেক নাইসলি ম্যানেজ করতে হবে কেবলগুলোকে। পরের শটটা দেখলে আপনারা ইজিলি বুঝতে পারবেন কেবল ম্যানেজমেন্ট করলে কতটুকু নিট অ্যান্ড ক্লিন লাগে। সো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা কেবল ম্যানেজমেন্টের পরে লুকটা কমপ্লিটলি চেঞ্জ হয়ে গেছে। আই হোপ আপনারা পিসি বিল্ডের ভিডিওটি অনেক এনজয় করেছেন। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবেন, আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, বেল আইকনটা অন করে রাখবেন। দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। টিল দেন টেক কেয়ার। আসসালামু আলাইকুম।